Hello student, in maths first we start third chapter arithmetic progressions. In this chapter we study about sequence. What is meant by sequence? We can write the numbers, natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, etc. In these numbers there is one order. We can tell the positions of any numbers. For example, this number is in fifth positions, and we can write in these numbers. If we write the numbers 25, then we call the positions of this number is 25th positions. If in this sequence, another sequence, there is 4, 8, 12, 6, etc. What is meant by sequence? The set of numbers where the numbers are arranged in definite order. Like the natural numbers is called as sequence. मराठीमध्ये आपण असं म्हणतो की याला क्रमिका असं म्हणलं जातं. या क्रमिकेमध्ये अशा काही संख्या असतात की ज्यांच्यामध्ये विशिष्ट असा क्रम असतो, त्याला सिक्वेन्स असं म्हणतात. आता सिक्वेन्स मध्ये जर पाहायचं म्हणलं तर विशिष्ट असा पॅटर्न असतो. फॉर एक्झाम्पल वी कॅन राईट 1, 3, 5, 7 etc. In this pattern we can tell about another numbers or next numbers from the preceding numbers. जे एखाद्या क्रमिकेमध्ये पुढचा जो नंबर आहे तो मागच्या नंबरवरून काढता येतो. In this pattern there are some serial orders of the numbers. In this sequence we can write the terms in a sequence, like these numbers are called as T1, T2, T3, etc. In general, the sequence is written as Tn. In sequence, we can write Tn. If the sequence is infinite, म्हणजे पुढचे जर नंबर आपल्याला माहित नसतील आणि विशिष्ट अशा क्रमांकावरचा जर नंबर काढायचा असेल तर त्याला Tn असं म्हणलं जातं. एव्हरी पोझिशन्स ऑफ इंटिजर n there is the term is Tn. In activity some sequence are given T1, T2, T3. By the given sequence we can write another or next 3 numbers. For example, if we give 9, 15, 21, then we can write these 3 numbers. Means 9 plus 6 is 15, 15 plus 6 is 21, then 21 plus 6 is 27, 27 plus 6 is 33, then 39. But in these numbers 2, 4, 8, 16, 32, we can write 64, or 1, 8, 27 are the cube of natural numbers. Means 1 square is 1, 2 square is 8, 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, and 4th cube is 64, etc. In these numbers
these numbers are square numbers, means 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4th square is 16, and 5th square is 25. In this sequence there is no definite difference, means 4 minus 1 is 3, 9 minus 4 is 5. But in given sequence, if the difference between two consecutive term tn plus 1 minus en is a constant, then the sequence is arithmetic progressions. म्हणजे याच्यामध्ये ह्या ज्या क्रमिका दिलेल्या आहेत, या क्रमिकेमध्ये विशेष असा डिफरन्स असतो, त्याला डी असं म्हटलेलं आहे, कॉमन डिफरन्स. हाऊ टू कॅल्क्युलेट कॉमन डिफरन्स? T2 minus T1, T3 minus T2. ज्याच्यामध्ये जर घेतला आपण, दिस इज T1, T2, T3, T4. T2 is 8 minus T1 is 4. Difference is 4. T3 is 12 minus 8 is 4. This is a common difference, is a constant, then this sequence is called as arithmetic progressions. म्हणजे आपल्याला ज्या क्रमिका दिलेल्या असतात त्यातील काही क्रमिका अशा असतात की लगतच्या दोन संख्यांमधील जो डिफरन्स आहे तो जर कॉन्स्टंट म्हणजे कायम येत असेल, ठराविकच नंबर येत असेल, तर त्या क्रमिकेला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन असं म्हटलेलं आहे. याला अंकगणितीय श्रेणी असं म्हणतात. आता या संख्यांमध्ये तसं होत नाही. 8 minus 1 is 7, 27 minus 8 is 19. जे याच्यामध्ये कॉमन डिफरन्स हा समान नाहीये, त्यामुळं D is equal to T2. Suppose this is T1, T2, T3. D is 8 minus 1 is 7. D is equal to 27 minus 8 is 19. This common difference is not constant. Therefore, this sequence is not arithmetic progressions. In this sequence, first term is called as T1, T2, T3, T4, T5. Similarly, in this arithmetic progressions, this term is also called as first term is T1 or A is the first term. A is the first term, T2 is second term, T3 is the third term, etc. And D is a common difference in arithmetic progression, is common difference. Means D is equal to T2 minus T1, D is equal to T3 minus T2, D is equal to T4 minus T3. If these D are constant, then given sequence is arithmetic progressions. जे मराठीमध्ये आपण असं म्हणायचं की दिलेल्या क्रमिकेमध्ये लगतच्या ज्या टर्म्स आहेत, म्हणजे नंतरची आणि अगोदरची, यांची जर वजाबाकी केली आणि ती जर कॉन्स्टंट आली तर अशा क्रमिकेंना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन असं म्हणतात. मीन्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑल्सो सिक्वेन्स, बट ऑल AP इज नॉट सिक्वेन्स, बट ऑल AP आर सिक्वेन्स. म्हणजे सगळ्या या AP ज्या आहेत या सिक्वेन्स असतात, परंतु सगळ्याच सिक्वेन्स ह्या AP नसतात. कारण की ह्या सुद्धा आपल्याला अशा सिक्वेन्स दाखवलेल्या आहेत की पुढच्या टर्म आपण काढू शकतो, ह्याच्यामध्ये सुद्धा पुढच्या टर्म काढू शकतो. फक्त याच्यामध्ये कॉमन डिफरन्स हा जो समान आहे, याच्यामध्ये कॉमन डिफरन्स हा समान नाही. त्यामुळं या ज्या क्रमिका आहेत यांना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन म्हणता येणार नाही, आणि या ज्या आहेत यांना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन असं म्हणतात. इथं आपल्याला काय अशा व्याख्या विचारल्या जात नाहीत, फक्त समजून घ्यायचे की AP कशाला म्हणायचं. तर पहिल्यांदा आपल्याला त्या क्रमिका समजून घेतल्या पाहिजेत, आणि या क्रमिकेमध्ये आपल्याला पुढच्या टर्म काढता येतात.
त्याचबरोबर पहिल्या दुसऱ्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या टर्मला Tn असं म्हटलं जातं. पहिली T1 T2 T3 अशी नावं असतात. तशाच पद्धतीची नावं सुद्धा इकडे सुद्धा आहे. फक्त पहिल्या टर्मला A1 म्हणलेलं आहे, दुसऱ्याला A1 म्हणजेच T1 T2 T3 and last is Tn. If n is last term, then this term is called as Tn. तर याच्यावर आपल्याला काही उदाहरणं पाहिजे. प्रॅक्टिस सेट 3.1. Which of the following sequence are AP? If they are AP, find the common difference. जे आपल्याला दिलेल्या ज्या AP आहेत त्यातल्या सिक्वेन्स आहेत त्यातल्या कोणत्या AP आहेत ते ठरवायचे. या सर्व बाबी ह्या D ठरवतो. D means common difference. If common difference Tn plus 1 minus Tn is constant, then these sequence are arithmetic progressions. These common difference are also positive, negative or zero. Means one sequence is given 4 4 4 means T1 is a 4, T2 is a 4, T3 is a 4 and etc. Then in this sequence common difference D is 0, therefore this sequence is AP. If in some example, for example, we give 25, 20, 15, 10 in this sequence or AP because common difference is T1, T2, T3, T4. Common difference is T2 minus T1 is 20 minus 25 is minus 5. D is equal to T3 minus T2, T3 is 15 minus 20 is minus 5. This common difference is negative, this common difference is 0 and these common difference are positive. Means in AP the difference are also negative, positive or 0. In practice set 3.1, if you give first term and common difference, then we find the given AP. If A is a 10 and D is a 5, then we calculate the AP. A is equal to T1 is equal to 10, T2 is equal to A plus D. A is a 10 plus D is a 5 is a 15. This is second term. T3 is T2 plus D means 15 plus 5 is a 20. Therefore 10, 15, 20 is the given AP whose A is a 10 and D is a 5. Therefore in AP, A is first term, A plus D is second term, A plus 2D is third term, A plus 3D is fourth term are the given terms in an AP. If we A plus D minus A is D. जे यातून हे वजा केलं की D राहते, यातून हे वजा केलं की D राहणार आहे. Means common difference are constant. Find the first term and common difference for each and AP is the third questions. प्रॅक्टिस सेट 3.1 मधील उदाहरणं तुम्ही सोडवायची आहे. धन्यवाद.